If grow up ukiona babako akilewa, wewe utajua tu kulewa iko sawa. If grow up ukiona polygamy in your family, utajua hata nikioa bibi wa pili, si hata babangu alikuwa ameoa, si hata mamangu ameolewa mara ya pili, si hata mamangu akona watoto wa baba tofauti. So what we believe is true. Zile vitu tumeishi kuonyeshwa ndivyo tunafaa kuishi. They can make us inherit vitu zingine hata. How are you? Mkoaje? Praise Jesus. I missed you guys. Welcome back to my YouTube channel. This is Justina with Lift Up Talk Show. Karibuni sana, and if you're new here, please karibu sana. Feel much welcomed, and subscribe. Hit the notification bell so that you can be the first person to be notified once I post a new video. And if this video, in short, hii video kikubamba sana, like, share. You can also leave your comment. Okay, so I'm so sorry guys for taking so long to be here. Ni kitambo sana tuonane ama tuongee, but I'm back. So you guys are telling me, hey Tina, umekaa sana, utuposti video. Hey, mambo ni mengi, masaa ndio machache, but I'm here now with a very interesting topic kama kawaida. Remember, this is Lift Up Talk Show with Justina. Okay, so today I have a very interesting topic. Let's say, how am I going to put it? I'm going to talk about generational curses, the spirit of inheritance or familial spirit. So I'm going to tangle it together with my story. In short, this is kind of my story, because I told you guys I'll one day share with you my story of how I grew up, of how my life is going on. So this is my story of how I grew up without a father figure, and I'm going to combine it with the spirit of inheritance. So I'm going to make it very brief so that I don't take much of your time, ndio hata uweze kuwatch yote ishe. So when I say I grew up without a father figure, without creating much attention, I mean I grew up with a single mom. In short, it started, let's say, when I was a little kid. At first I had my dad. We used to live together tangu nikiwa mtoto mdogo, but now the way we were pushing haikuwa vizuri na ikafika some point. I remember I was in class 5. That was so many years ago. I think 2008. Yes, that is where we separated with my dad. So from there, nime grow up na mamangu and my brother, my little brother. So when I was growing up, hata nikiwa a little kid, my dad used to be so tough on me. He was very harsh. He used to beat me. He actually started beating me when I was 3 weeks. Yes, that's what my mom told me, or other relatives. He started beating me when I was 3 weeks. I grew up, hata nikiendelea kugrow vile, naendelea kuwa mtu mkubwa bado alikuwa ananipiga. He used to beat my mom. So you see, all my life I grew up nikiwa najua wanaume upiga wanawake, because hata mamangu akienda kazi tulikuwa tunabaki na yeye. Hawezi nikubali niende nikacheze na watoto wengine wa majirani. You see, so ikafika point when I was in class 5, my brother was just 7 months. That day, I remember he beat up my mom, and it's called the marriage off. They separated. So from there up to now, I have grown up with my mother and my brother. So you see, growing up without a father figure inakujanisha na vitu mingi sana. Like you miss a lot. You miss the love of
una miss your love ya father, ama you feel like you're missing something. Because in short, I've never felt loved by a dad ever since I was a child. Juu hata kabla atoke kwa life yangu bado alikuwa, he was harsh on me, he used to beat me, he used to tell me maneno yani mazito mazito, anajaribu kunionyesha vile mimi sifai and all that. So hata vile aliondoka kwa life yangu bado nilikuwa tu na feel it's not, there is no different ukiwa hapo na uyuko hapo. So I've always known there is no dad figure in my life, and that's okay. But in short, what I'm trying to say, I'm trying to put it that way. Saki could get deep sana in my personal life. I just want you to understand growing up without a dad figure vile ina affect life ya mtu. So you see, my mom could do anything for us. She always provided for us. Lakini bado una feel, tuseme mko shule, watoto wengine they are talking about their dad, babangu akanifanyia. You see, at that point, that's now when you remember, kumbe my dad is not there for me. But still unasema, my mom is doing all she can to put us happy. But now let's say when it comes to wakati mtu umekuwa mkubwa, that, let me call it childhood trauma, hiyo kitu inaku affect kwa life. Because when you grow up and you want to be in a relationship, hizo traumas zote they affect you. Let me speak about myself personally. So example, me nimegrow nikijua babangu nipiga. So every time I met a man, I could just feel huyu mtu ni kama tu babangu, or maybe is a woman beater, something like that. So unapata ukiwa kwa relationship, hata mtu akikufanyia aje, there is still that childhood trauma yenye ulionyeshwa ukiwa mtoto mdogo, because it affect you emotionally, it affect you physically, it affect you a lot. It actually affected me kama hiyo part ya it could not allow me go play with watoto huko wa majirani. So that thing affected me socially. Yes. So unapata as much as I want to make friends, I can't, because I've grown up nikiwa naishi peke yangu, because ningetoka shule nikae tu peke yangu, because tumeachana na brothangu na 9 years. Yes. So during my childhood, most of the time I used to be alone, because my mom could go to work, my dad could go to work na hanikubali nicheze na watoto wengine. So most of the time I was alone. So unapata my social life was I don't know, but ilikuwa affected. So unapata hata sasa nikiwa mtu mkubwa, as much as I want to make friends, there is still that kitu ndani yangu that you should not be with friends, you should, yani as much as me I want, kuna hiyo kitu iliingizwa ndani yangu. So I feel I should be alone. Naweza kuwa na watu 1 minute 2 minutes we are laughing, we are sharing stories, the next minute utanipata nimekuwa down, like I want to be alone. Hata kama story ilikuwa inabamba aje, I just want to be alone. Why? Because that is what my dad taught me. But I don't blame him, because there is the good side of faith that ilitoka, but it's okay. So another thing, apart from my social life, you will find out that that's why I said in the beginning, ndo maana nimesema I'm going to combine this one with the spirit of inheritance. And generational curses, maneno magani yenye they follow you from ama what do we inherit from our fathers, from our ancestors? Because even the Bible says the sins that you commit, they will follow up to the 4th generation. So you'll find out there are things that my dad did zenye hadi sahi they affect me, because tuseme hiyo wakati alikuwa ananipiga, tuseme ni hasira alikuwa nayo, utapata na mimi nili inherit hiyo kitu, anger. Yes, actually that is another thing that really affected my life, because mimi nimeishi kuwa na hasira sana ever since I was a child, and I could say I inherited that from my dad, because I know that. So unapata as much as I don't want to, unapata hiyo kitu iko kwangu. Hata saa hii mimi sometimes unaweza pata
mtoto wangu amefanya kitu, yani ile kumpiga nitampiga, ndio narudi nakumbuka, aya, huyu ni mtoto wangu napiga. Why? Because that thing is in me. Na as much as you don't want to, this spirit will find their way to follow you. So that's why I'm combining it with the spirit of inheritance. So that is something that I inherited from my father. So napata napiga mtoto na yani na hasira mingi, alafu sasa hiyo hasira ikishuka, I'm like hadi siku moja shosho yangu akaniambia, wewe acha kupiga mtoto hata kama babako alikuwa anakupiga hivyo. So sometimes I feel so bad, but now I'm trying to change that. I'm trying to become a better version of myself, because hata kama, you know, we can't, or we did not choose who our parents, hatukuchagua wale wazazi tunataka, all the ancestors, the grandparents, hatukuwachagua. Yes, so since tulizaliwa kwa hizo familia zao, we can always change. Si lazima tuhige hizo vitu zao. We can always try and make conscious decisions to make ourselves better. So as much as najua I inherited that spirit of anger from my dad, I'm trying, you know, kitu ya kwanza ni kujikubali. You know, at first sikuwa najua. Me, I thought it's something very okay. Nilikuwa nafikiria ni kitu normal sana. Let's say when I was in high school, nilikuwa na hasira like ile, yani naona tu ni fashion, ni life, ni it's okay. Unapata tumegombana na mtu kidogo, I could shout, yani nagonganisha vitu huko, namkelelesha. Na sikuwa nasema sorry. Why? Because I never thought it's something bad. Mi nilikuwa tu naona ni life. So nikaendelea hivyo. Wakati nilifika campus bado nilikuwa hivyo, but at least there I met some few friends who could, unajua high school bado mko watoto, but in campus unapata hata watu wakubwa kukuliko, mature people. Let me tag one person. Okay, ama niseme watu wenye nilikuwa nakaa nao kama Hannah, Brenda and Clarice and the rest. Those people actually helped me a lot. Juu hasira yangu ilikuwa juu sana, like, na nimekwambia sikuwa naona kama big deal. But sasa vile nilifika campus, ukapata bado na behave hivyo, tukikosana kidogo hivi nishainuka, unaelewa. But sasa these girls tried to tell me, Tina, hapana, you can try to cool your tempers. Nikaendelea nikiwa na lani hivyo. Thank you so much, Brenda, Hannah and Clarice and the rest. So hapo ndo nikakaa tu I was like, kumbe hii si kitu inafurahisha, ama si kitu nzuri. And hapo sasa ndio nikaanza kujiongelesha mwenyewe, you know, even kaanza kumachua, hii hasira siku moja itakuja kuniletea 1 2 3. Because let's say hata ningekuwa kwa relationship and a man, tuseme mwanaume tunaongea, nione ameinua mkono hivi, me could always think anataka kunipiga, because hiyo ndio kitu nimekuwa nayo, ndivyo nimegrow, ndivyo nimekuwa nikiona. So unapata nikiona amenifanyia hivyo, nifikiria anataka kunigonga, mimi naruka kwanza na mgonga. Hata high school kuna I think I don't remember his name, but aliniongelesha tu politely after exam. Now sasa hasira ilikuwa juu, nimeandika mtihani vibaya, and then anakuja sijui aliniambia nini, mimi nilishtukia nimemgonga na githeri ya uso. Yes, Martin. Yani me, I call all those things spirit, because ni vitu zinaezaisha na ni vitu zimewekwa ndani yako from kutoka kwa mtu mwingine. So you see, I've talked about my social life, vile ilikuwa affected, the spirit of anger vile iliingia ndani yangu. Yes, so you see this as spirits, and nimesema they will always find a way to kukupata, because uko related na huyo mtu, ni bloodline yako. Let's say kama babangu hivyo venye alikuwa na hasira,
vile huwa nafikiria maybe kuna mtu mwingine kwa hiyo familia yao, maybe his parents, his grandparents, pia kuna mtu alikuwa na hiyo hasira, kuna mtu alikuwa na hizo tabia za kupiga wanawake, something like that, maybe inherit kwao, but now it did not take time to change. But as for me, I say as long as nimerealize kitu ni mbaya, I will try anything, I'll do anything to change so that isivukie watoto wangu, because I don't know ilianza kwake ilikuwa imeanza kwa which generation. Let's say he was a second generation and I'm the third generation, then it means my son or my children is the fourth generation, na hizo vitu zinaweza wavukia. But because I don't want that and I have realized si nzuri, the earlier the better, so I'm trying so hard to yani kuzitoa. Na without talking so much about my personal life, because this is a broad topic, I want anyone else to be involved. There are other things that you can inherit from your parents, from your ancestors. See anger too. You know, we can inherit things positively and negatively. So apart from inheriting negatively, even positively, kuna watu unapata hii familia inakuanga so rich, unapata hiyo lineage yote inafuatana hivyo yote, au unapata watu wamekuwa rich. On the other side unapata there is a family that is very poor, unapata watoto wao wengine wote lazima hiyo spirit of poverty itawafuata. So there are a lot of things that you can inherit, knowing or not knowing, physically, things that can be seen, things that cannot be seen, that is spiritually. And the earlier you realize, the better, because you can always work on anything. Everything has a solution as long as God is involved. So apart from that, you will find out kuna tuseme babako ni mulevi, utapata tuseme akona watoto wa 6. Kati yao watoto wa 6, you will find out that one of them ataiga hiyo tabia babake, atakuwa mulevi kama babake. Si wote, but mmoja wao ataiga hiyo ulevi, not because you want, but because there is that spirit of drunkenness in the family. Because mimi na brathangu, if you compare our characters, we are very different. Our personal life is very different. Mimi ndio nilichukua hiyo roho ya hasira. My brother is so cool. Yes, so there are so many things that you can inherit, or let me call them generational curses, laana za kifamilia. You see, there is the last video I had spoken about the spirit of rejection. Utapata this spirit of rejection, si ati ni wewe tu uko nayo. Maybe uko familia yenu vile imekuwa amna favor kabisa. Wherever you go, you are always rejected. Kazini, you are always rejected. Marafiki, they always reject you. Not because it is you, because there is a spirit inside you yenye na kufuata. You will find out that your mother is a single mom. Tuseme kama mimi, now that my mother is a single mom, something came up and they broke up with my dad. You will find out that spirit will follow me, itajaribu kunifuata. Vile hata nijaribu aje, itanifuata to try and make me a single mother like my mom. It's the truth, because ukiangalia familia mingi utapata mama ni single mother, ama mama akona different children from different fathers, na mtoto wake na yeye akuje tena apate watoto na mababa tofauti. You see, those are generational curses. Those are the spirit of inheritance. You know, people think the only thing that you can inherit from your parents ni the looks, vile unakaa, sijui weupe, weusi, macho, sijui blood, whatever. But there are things in the spirit that you also inherit, a lot of them, and they actually affect our lives without knowing. Na wengine wanafikiria ni lifestyle, because now you'll find out babako akona mabibi wengi. Now wewe wakati tuseme you're in campus, utajipata uko na huyu leo, uko na huyu kesho, and you find it like ni unaona kama ni sanaitaje, kama ni fashion. You okay with that? Hata uoni shida nayo, because that spirit is in you na imekufunga macho. You can't, hata uwezi funguka macho uone what am I doing? You just feel like it's okay, but let me tell you, is in spirit, because let's say
umeoana, like mimi ni Meru, tuseme nimeolewa na tumepatana na mtu from Kikuyu, right? You will find out yeye ako na madhabahu yako yamemfuata na mimi niko na madhabahu ya kwetu yamenifuata. So hizi vitu zikiji combine, my friend, zile mashinda zitakuwa kwa hiyo ndoa without God intervening, my friend. Hey, kutakuwa na shida hapo. So the earlier the better. But sometimes I feel like it's okay that I grew up without a father because it actually made me strong. Nime grow up bila kujua unafaa kutegemea anyone, bila kujua unafaa kutegemea mwanaume, because I've seen my mother akitusomesha peke yake, akitulea peke yake. So what I know, or what I grew up knowing is that mwanamke ni kujitafutia, mwanamke ni kulea watoto wake. And I feel as much as mwanaume anafaa kusaidia kwa life, I kind of feel like it's okay as a woman to be what? Uko hapo for your children, uko hardworking. I don't blame the women that ni housewives. That's okay if hiyo ndio life yako, but as for me, I'm okay being working for myself and bringing something on the table. So I feel like as much as I grew up without a father figure, there is the good side. It's made me strong. It's made me mature early because at my age, there are a lot of things that has happened to me based on my experiences, on my life experiences. I feel like it's the good side. You know, everything. Me, I always say, kitu inaweza happen kwa life in a bad way and you start blaming God, at God, why did this happen? At yo, shetani umeingilia wapi kwa life yangu? Sometimes vitu zinaweza happen in a way that you feel, God ameniachanisha, but that is God trying to be God. Anaweza kuja kwa life yako in a way that hata uta realize ni God. Utaanza kumblame Mungu, kwa nini umefanya hivi? Mungu, kwa nini unaniput through this situation? But I kind of feel like ni Mungu, sometimes kuna vitu Mungu ameplan kwa life yetu na anazileta in a way that yani ndio baadaye useme that was God. Because for me, sometimes I feel like it's okay that I grew up without a father. Kuna vitu nimelearn, kuna vitu nimegain kwa life, na me I feel like ni God. Because vile babangu alikuwa anapiga mamangu, I feel like tungeendelea kukaa hapo. Unajua kuna wengine usema ndoa ni kuvumilia. Yes, ni kuvumilia, but to some extent it's okay to just let it sleep, because tungeendelea kukaa, mamangu angeendelea kukaa kwa hiyo ndoa, maybe for now I could be an orphan, who knows. So me I feel like saa zingine ni Mungu ingilia and it just happened how it happened, and they separated, because that is I think 15 years up to now, yeah. And I feel everything that happens has a good side and has the bad side, but you need to look at the good side more than the bad side, because okay, yes, I inherited a lot of things from him, but hizo vitu pia zilinisaidia. Hizo vitu pia zimeniinua mahali hadi sasa nimeketi hapa nikiwaambia you can inherit a spirit of anger from your parent. You can your life can be this and that, so that mwenye na yeye mwingine kwa hiyo situation asianze kuona the bad side, aone so I can change my life. Si lazima niishi vile wazazi wangu waliishi. Si lazima nikuwe single parent because my parents ni single parents anga wame divorce sijui nini. Si lazima nikuwe na hasira. Si lazima. Na by the way, hizi vitu they will always find a way to locate you, because as much as I know now niko na hiyo roho ya hasira, utanipata bado nafanya hizo vitu. Si nimekwambia sometimes I beat my child, na baki kujiuliza huyo ni mtoto wangu nimegonga hivyo. Yes, I know, but still that spirit inaniingia na jisahau napata nimemgonga. Another thing, even without unajua unaweza grow up, si lazima your life equate you grow up without a dad figure like me, but bado unaweza kunaishi na wazazi wako pamoja. But now how do these things, hizi vitu vukanishwa aje, mtu uzinherit aje, hizi spirit uconnectiwa aje from parent to child? Let's say when ni mzazi and every time you keep saying awful things to your children, maneno mabaya, even if you're joking,
spirit zinakwanga hapa tu zinasikiza vile unaambia mtoto wako. Let's say you start telling your child, wewe hata uwezi kufanikiwa kwa maisha, wewe unakaje? Yani unakuwa ukiongelesha mtoto vitu very weird. Mimi one thing I avoid in my life ni kutusi mtoto wangu. You will never fight me kumwambia kuna words siwezi mwambia ama kumtusi na majina. Juu kuna wazazi huita watoto wao hata majina za wanyama, because the moment you call your child hiyo jina ya huyo mnyama, physically you will not see him or her change to that animal, but spiritually ile kitu itaingia ndani yake. Let's say umemuita ng'ombe, utaona akichange to kukua ng'ombe, but spiritually huyo mtoto amekuwa ng'ombe. Utapata kama ni kwa masomo huyo mtoto ashiki kitu. Why? Because mamake alideclare huyu mtoto wangu ni ng'ombe, huyu mtoto wangu ni dogi, huyu mtoto wangu ni mbuzi, kondoo. Surely inaweza shika kitu kwa mtihani? Of course hapana. So you should be careful na zile maneno unatamka kwa mtoto wako. You should always speak blessing. Mimi hata mtoto wangu akinikasirisha, hata kama huwa nampiga, hiyo spirit bado iko ndani yangu, nampiga kwa roho yangu, huwa nasema maneno mazuri mengi sana. Sisemi hivyo juu ni kwa kamera, hapana. I'm saying the reality, because hata babake akimfanyia kitu, I always tell him hapana, usiseme hivyo kwa mtoto. Ama unapata mtoto amezaliwa babu yake, you now start telling the child, huyu mtoto anakaa kama babu yake. Me, I don't like that, because huyo babu yake alikuwa na tabia zinakaa aje? Huyo babu yake ni nani? Who was he? Alikuwa anamjua Mungu ama tabia zake bado zilikuwa za kidunia? So I always don't like mtoto akitajanishwa na vitu zingine. Ukiambia mtoto wangu wewe una behave kama babu yako, I'll tell you no. Usiambie mtoto wangu hivyo. Mtoto wangu ni mtoto wangu. Yes, amezaliwa yeye, lakini he's very different from him. So the words, or let's say that is one day I'll do you a video about the power of tongue. Tongue iko na uzito sana, let me tell you. Kile unatamka, unaweza tamka ukidhani tu ni ile joke. Unasema tu, let's say hata unakaa tu unaambia bwana wako ama bibi yako, wewe hata hatuwezi make, hatuwezi kaanisha pamoja, you know. Yes, mtaishi kukaa pamoja maybe for lifetime, but kuna kitu litamka na ukasema mwezi ishi pamoja, hiyo kitu bado iko in the realms, in the spiritual realm, na inajua mwezi ishi pamoja. So hata kama mtaishi pamoja, kuna zile boundaries mtakuwa mmewekewa. You'll never be happy, you'll never be this and that. I don't want to talk much about that because that was not the topic of today, but what I was saying is be careful with the maneno yenye unatamka kwa watoto wako, maneno yenye unatamka kwa mtu. Unajua uchawi, people think that uchawi ni ile kama ile huko Ukambani tunasikianga tu wanakoroga sijui ngoi sijui hizo vitu. Hapana, uchawi pia ni maneno yale unayotamka. So vitu zenye unatamka kwa watoto wako, who knows, unaweza kuwa hata wewe wakati ulikuwa mtoto mdogo wazazi wako walitamka
a way to locate you. Hata kama umeombewa hiyo roho ya hasira ikuondoke, bado hizo vitu zitakufuata. So it doesn't mean you umeombewa na umeambiwa imeondoka ama umefeel imeondoka, it doesn't mean you should sleep and not pray. Prayer is a continuous thing. Vile tu every day you eat your food, that is the same way every day you pray. Because let's say niliombewa hiyo roho ya hasira na nikasikia imeondoka, but just the other day there was kuna scandal ilitokea and I felt like yani nikasikia sasa hiyo hasira tena imeniingia, I should do this. Nikitaka kufanya kitu nasikia in the realm spirit ama nasikia masauti zikiniambia you have to be like your father. Hiyo hasira ndio nikikia sijui utafanya hivi. That I don't want to get too personal to my dad's life because he has his own life to live, but nilikuwa tu nasikia sauti kiniambia lazima utakaa kama babako. Nasikia tu ku revenge on that thing. But now juzi tu that same Pastor Kaburu called me and he told me I feel like to pray for you. And when he prayed for me, hizo vitu hizo ndio alitamka. Akaniuliza Tina, what are you planning? Nikamwambia hey, ni kweli kuna vitu nilikuwa napanga kwa akili yangu, but he prayed for me. Right now hawa watu nawaona, I don't feel anything. I don't feel like revenging anymore. I don't know, they just flew. So unaona, hiyo ni spirit ilikuwa imeniingia, inataka kuhakikisha nitakuwa kama babangu. Inataka kuhakikisha I'll be put to shame because kwa hivi anafanyanga hivi, but how can she do that? Wakati mwingine unapata mtu amefanya kitu si kupenda kwake, unapata mtu ameuana, unapata mtu ameua, unapata mtu amerape. Imagine si yeye, that is a spirit, because hiyo ni yani hiyo kitu itajaribu kukutafuta, ikuweke aibu, ihakikishe imejinherit, na usipoimaliza itavukia hata watoto wako. So without taking much of your time, I think that will be all for today. And always be close to God, always seek God. Sasa tuseme I was not close to servants of God ama sikuwa naenda church, huyo pastor aniite aniombe niende nifanye hiyo revenge, upate hata nimeua mtu, upate nimechoma nyumba ya mtu, upate nimechoma mtu na maji moto, sasa ni kwa jela. So you see, you need to be close to God, you need to be around servants of God. Pia hiyo mafuta yao inakukeep away from those all evil spirit. So next time I will continue with the topic about the spirit of inheritance and generation curses, but I'll base it on another chapter of my life. So this was about me growing up without a father figure, but next time I'll continue with the same generational curses and the spirit of inheritance, but based on another chapter of my life. So thank you so much for listening. This is Lift Up Talk Show. I told you guys that lift up ni kuinua. So I'm trying to come up with a topic that it will always lift you up. If you feel down, if you feel broken, if you feel like, why is this happening to me? This is the best show for you. I said with time I will be inviting guests, tunaongea na wao, tunasikia their own side of the story, but I just decided to first share my own story so that tusikie kwanza you know, nikiwaambia this is lift up na niwalete ma guest, mjue pia huyu amepitia yake na sasa ameinuliwa, amefika mahali fulani. So this is Lift Up Talk Show with Justina. Thank you so much for watching. If you like the topic, if imekuguza mahali, please do not forget to share. Do not forget to leave your comments. You can ask me questions in the comment section in case kuna mahali umefeel umeguzwa na sija get so deep nayo. You can text me on the comment section and we'll just tag my contact there. You can also call me. We can talk. We can, yes, I think that's all. Please do not even forget to share to your friends. Maybe there's someone else out there who went through the same thing, who grew up with a beating dad, babake alikuwa anampiga hivyo, and or grew up with a single mom, and you feel like, oh, why this is happening to me? Tuko wengi. So please subscribe, share, leave your comments and like. Thank you so much. Till next time. Bye bye.